in an hour. Why, assalamu alaikum, suma brothers, suma sisters, Gambian brothers and sisters. Seen topic si baax na torop mashallah. Waaye dafa bëggoon rek lu ma bëggoon a yokk tuuti rek si kàddu bu ma déggoon before a while ago fàtte naa nag kan moo ko waxoon because I was basically paying attention on my timing and stuff about voting and the politics on ground. Musoon naa toog ak Dr. Cissé suma office mu ne ma jàng na political science blah 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 ma ne ko political science in the classroom is general politics. Loolu pour nga mun a waxtaan politics internationally. Ma ne ko waaye dëkk bu nekk li nekk si ground bi is completely different from what you're going to read. What you're going to read gives you an idea. But what is on ground is complex. It's completely different. Each country is different. Bima neke America, mu am bena American. When I did the politics of this governor or this, and I want to come to Gambia, I need data. And, she was speaking all this jargons. I said, listen, it is not the same. When we talk about grassroots politics in Africa, it is actually and really grassroots. So they didn't believe me, they came. am na kenn ki moom dañ ko fàtte gannaaw sax because convoy bi dafa rëyoon mooy bi ma endorsé UDP. The convoy was so big, the guy was just finally he got so tired dañ ko fàtte benn dika because dafa gis reality bi. The realities are different. Tey it's nice ñu toog fii on TikTok ñuy waxtaan, but you have to ask yourself ñaata nit man dama am nit yu bari yoo xam ne dama leen dee wax ne maa ngi TikTok, but one, they cannot follow, amuñ enough data is expensive, amuñ access to the internet. So ma uyu tamit ki nga xam ne mu ne moom du vote because diaspora yi including leen. Well, 2026 is a change for that. Vote waaye am nga mbokk yi fii di sona mun nga leen a advice ñu votal ki nga foog ne mooy baax pour Gambia. We cannot discourage people not to vote because we feel we are not being included. Tey ñun mi nekk ci diaspora bi include ñu. Why we have to include, we have to get included, we have to include ourselves, we have to fight for it. Ëllëg suñu yàlla dimbalee ñu am ñoo xam ne seen xel bi dafa different. They are not, how do you call it, amuñ issue ak diasporans or amuñ complex si diasporans. We can open that floodgate because suma maas yi foog ma liggéey ak ñi nga xam ne they have my same mindset, which is work, which is getting up, dedicated and working for country, and it's a sacrifice. Am na ñu bari nag ethics boobu amatuñ ko amuñ ko sax ci Gambia fii. A lot of them are looking for position just to make money. Waaye dex gi dafa ute ñu bari ñu nekk Banjul tey wala ñu nekk ci Kombo gi time voting soo demee fii ci voting stations yi, I was here, I voted. Soo demee ci voting stations or polling stations yi, mostly they're empty. Yéen gis ngeen ko sax ci TV bi because most of the people are coming from provinces. Te loolu bi ñoo campaign ak UDP danga gis ne suñ convoy bi ak UDP was over 300 cars. Loolu bokkeewut ak gële yi ak all that. Moo tax bi ñoo wax ne lu tax ñoomin Dabo ñoom Marisok, nobody is here on the debate platform. This is 2 weeks that IEC said, these 2 weeks you go out there and you campaign. Listen, those 2 weeks can amu time pour talk the debate the television because the actual voters are down there. Their debate is us going to them and talking to them. Danga start, si suba nga start, point to point, be 2, 3, léegi-léeg duñ añ. You understand? Duñ after ndeewu, duñ añ duñ reer. Léegi-léeg 2 o'clock, 3 o'clock la ñoo egga si village. ñu tegal ñu ay domoda, man gis naa domoda boo xalaat bu green sax gis naa ko. You understand? And we don't even doo tal sax lekka. And these people matter.
these people comme ni ko Bob waxee seen structures yi mooy everything moo tax nga gis ñu am bureaus even ñun mi nekk movement dañ am structures waxtaan naa ak yéen kera fii ma ne leen dañ ma jox suma team yi nekk si village bi dañ ma abal tool xam nga dama dee wax waaye a lot of people don't listen to me with mind ak hell because su ma leen ne dañ ma jox these are my people these are my structures yoo xam ne Auntie Marie pour ñu jàppale la 2026 dañoo jagar ay tool waaye yónnee ñu njëgi seeds gis nga loolu pour nga am ko dafa fekk da nga yàggal liggéey ak ñoom you know what they care about their policy their manifesto their policy there is what they see what they feel what they touch saa yu ma ñëwee platform dama ko dee wax and I insist on that so bu fekkee ne yow dangaa jël sa policy mu nekk si kayit nga dem toog di leen riidal waxtu bi nga xam ne ñu ngee béy kenn amul sa jot paa yi nga fekk si bantabaay ñu toog o fiyu xaleel ñu toog a yow di la déglu naan waaw jigéen ñi ñu nga béy so pour nga mun a jot jigéen yooyu il faut nga dugga si biir tool yi nga dem waxtaan ak ñoom toog a ñoom waxtaan ak ñoom ñu am break comme démba rek dama call yaa ngi si tool bi maa ngi nii ma ne ko ana jigéen yi ma ne yoo jigéen you have to build that relationship you have to show them that you care danga leen a yëg ñu yëg la soo leen yëgutee nag foofu la problème bi am boo nga yëy bukk bu yeboo nga am PhD they don't care about that yëg leen ñu yëg la man loolu laa bëggoon a sànni fii rek pour how do you call it to just reiterate what everybody else was saying Bob lim doon wax soo amutee structure il faut nga am structure sa structure boobu nag ñoom ñooy sa key people these are your key people nga xam ne dañ laa yónnee reports dañ laa wax ñii ñoo dee set up nga set up sa structures yi booba ngi naan dafa bañ a wax pour ma toppandoor leen my friend we have been in the field since before 2018 and then we started our structures in 2019 so ñun dañ ñoo copy waaye ñun copy wuñ kenn because ñun dañ yàggaa liggéey si field bi te loolu dafa important because yow keena mënuloo wër dëkk bi yépp nga toog di waxtaan loolu laa waxoon docteur Cissé ma ne ko politique ak bukk ak politique yi dem si dex gi tooga nit ñi waxtaan ak ñoom si seen laaka nekk ak ñoom fanaan fa si weekend bi that is a whole different game dafa utee completely waaw because ñoom ñoo lay bugal seen boppa before lay dog I know I just said 5 minutes but yes I'm no more confused though because you're so heavy most of the time you talk about the women. But what is your stand with Operation Clear the Roads and the way it's been conducted? Now, the fact coming connected the reason man understand nako. But the way it's been done, how do you stand towards it? Because they madafa am luma dega, but I want to hear it from you. Operation Clear the Road, man wax naa ci. Mota manelen foog ngeen toppa suma pages because man I'm always talking. I think I'm the most politician that is always coming out and talking, sometimes even rallying. Ma fi njega gena manelen you cannot do Operation Clear the Road te joxuloo leen jigéen yi fi ñu war a dem. Right. That's xam nga ñaata jigéen ay complain suma bunti kër dañ daan ñëw ba fii rang fi man maa leen ne doo leen lii du mun a am I cannot even get out of my compound. You understand? It became a big problem. So now I allow some of them to sit on this side and some of them on that side. You understand? The ones that were respectful and the ones that were rude, I say, okay, since you're being rude, you need to move or I come and clear you. But it is heartbreaking because gayange ut funyo dem ak funyo talk. Yo mënuloo Operation Clear the Road te prepare uloo place si marché yi. Te fii laa dee wax suñ waxee councillors yi ak mayors yi gars yi ne ñu ngi liggéey government baa leen bañoo dimbali my friend yéen a ngi collect lempo tuuti bari wut waaye you can do something with it create something around the market or in the market nga xam ne dina suñ génnee jigéen si mbedda bi they can now you give them an option mun ngeen a fay $5 yi ngeen toog si area yi give them an option but give them access pour ñu mun a jaay because si loolu la ñoo dundee
But just to clear the road like that, and then the ones that are supposed to stand for them are not standing for them. So me as a politician, what do you think? I can only say, I can only voice my opinion. But we do things here in the Gambia, we put always the cart before the horse. We never prepare anything and we enforce, just like the roads. Then you touch everywhere. And then afterwards you stop. Then you touch that. There's no sense in anything. You know, ni wara xex moy councilors yi, ni wara xex moy mayors yi. Ñun politicians, we can only come and talk and advocate and make noise until maybe we are heard, just like the justice bill and stuff like that, where we fought for it that it should not happen. You know? All right, thank you for clearing that up. Okay, muna ñëw léegi. No, boy, I'm not. Boy, I'm not question, but I keep them boys. Operation My shock 5 minutes like when on there. Wow. Please, I know. like a question. Wow. Wow, like Operation Clean the Road, but normally, balanga gene ni tip place fumoy liggéey lanko wara utal place fo xamne fofu la bo dem ñeka. Exactly. Wow, why ñi number 1 defé wuñ nonu ba paré number 2 xamnañ ne this is the livelihood of people because la nga gis yena say ci interview sa mairie di la wax ne more than 20 years fi la amé ñi di la wax ne man suma jikar gañu na ken jappalé wol te it's the reality. So koku so gene koku nonu ba paré koku Gambian la koku lan nga expect ne lolu la mo def. Wow, why loolu laa wax léegi nii xam nga normally in Gambia we like to repeat the same things. You know, I just said it. Before they take them out, they should have prepared. Councils waroon nañoo try. Yeah, ñun council su nekkee waxuñ. Su nekkee council yi waxuñ. Suñ media yi waxuñ. Ñun politiciens yi ñu lay yaakaar pour ñoom ñu waxal ñu. Because right now why politicians yi suñu waxee man suma maas yi suma waxee. Do you know how I communicate? Man suma waxee dama ko dee yónnee si media bi. I send my own recordings and my own writings direct to all the media houses. Understand nga? Some of them will publish, some will not. Because number 1 yow sa boppa ak ñoom Essa Faal ak ñeneen waaye ñu ngi def loolu right now te mu ngi ay youth su bari te we appreciate it waaye gis nañ si politiciens yoo xam ne ñu ngi fi yaaga ñoo xam ne Gambians yi dañoo dem si ndox bi sañu dee keroo gis kenn mu jóg mu taxawal youth yi wala mu taxawal Gambians yi buñ jógee ngeen laaj leen ngeen challenge leen they will never get up because they themselves are part of the problem. The problem. That is the reality. It's the reality. Yeah, okay, Ibrahima. Democrat. Thank you so much, darling. Thank you. You all have a good evening. You made Democrat. I need to King. Question what would you like King Democrat ba ko ñigé dé. Against Savage. No, yo wax nga ba pare Babel Democrat wax ak de. Okay, man luma bëgg Democrat mais mo som seconds bëgg dé ñaan. Guys, bu live bi doré bu live bi doré Omi mu ngi fi woon ak keneen loolu laa fi njëkk a wax. Loo waxoon waxat ko. Wala déggu leen moo ko wax Omi. Ma ne ñun façon yooyu lañ soxla Gambians luñ soxla moo nekk kuy dem. Understand nga xam gaay si lu ñoo nekk mu taxaw si exactly lu anti mari wax fii wallahi loolu laa fi wax anti mari nekk fi woon sax ñoom loolu la ñoo feel comme maa ngi explain comme about things yu happen ni operation clear the road wala things yu happen ñu am leader boo xam ne dafa jóg mu taxaw mu ne mene dugg si biir ndox bi àndaa youth si woon gaay ne hey lii dafa war a stop ñëpp toppal si gannaawam loolu laa fi doon wax béykat yi ak yooyu noonu ñu feel seen pain ñoom loolu lañ understanduñ paper ak pen we are in deep problem xam nga boy Democrat boy su ma bi dama ko jël boy li ma la wax boy xam ko no okay jërëjëf léegi King yaa ma dégg na okay lu ma bëgg a wax mooy li nga wax nii man dama share soro bi with you and I'm pretty sure ñu nekk ci panel bi yëpp gis nga maa ngi ko doon wax Savage démba
government's one of the major responsibilities of a government for nga institute as a system whereby nit ñi dinañ mëna am fu ñoo mëna tek seen tanka pour mëna develop those are basic one of the basic responsibilities of a government moom ne no bul expect government la jox xaalis kenn waxul loolu waaye dafa am institution yoo xam ne it's expected ne sa government ñoo ko initiate ñoo ko start loolu daf laa jox a lever boo xam ne di nga mën a spring upwards nga mën a develop sa bopp operation bii nii bu ñoo daaxa maire yi jaay mburo soos ak affaire yooyu noonu why couldn't they at least make makeshift market yoo xam ne makeshift la mel ni soo ñun suñ fii nii am na Saturday market weekend market ñu koy flea market ñu koy flea market guys nañ tap live ñu share ko but ba pare ñu support live bi nag nañ ma support nag suma live goal bang si kaw guys ngir yàlla support leen ma man ñu koy wax nag but yaa ma dina xam ok sorry dafa am looy wax mun naa ma déglu nag dafa am looy wax ndax yaa ma non dafa mel ni sa internet bi mun sa internet ba nekk ok so ma ne makeshift dañoo need makeshift naka lañ ko ooyee mënoon naa def makeshift government mënoon na def makeshift markets da nga xam ne mënoon nañoo def makeshift NPC itam parce que ñu si bëri xale lañ comme ñun ñu wax ak ñoom ci fànn boo xamante ne ni ñoom itam dañuy def seen wàll ci réew mi because duñu mën a réeral ci ne for the fact ne ñun focus si ñoom ndax ñu ngi focus si Adama Barrow which is two different department léegi ñu ne ok that's good bu leen kenn yee bàyyi leen ñu focus ci Adama Barrow waaye meantime ñun ñu ngi si side bi di dimbale Adama Barrow waaye li ñëpp di wax mooy fay nekk su fekkee ne NPC ñoom xamuñ seen wareef gëmuñ ne réew mi la ñuy liggéeyal gëmuñ ne itam doomi réew ci boppam moo war a defar réewam kon li ñëpp di wax day mujj am ci because su fekkee buñ fa isee Essa Faal sax buñ indiwoon Essa Faal sax NPC dañ koy dooleel wan ko ne ko waaw xamuloo ñun ñoo lay jàngal politique ñun yàgg nañ ci politique bi ñoo xam réew mi su fekkee ne amuñ fi koo xamante ne dëgër na duñu réew mi du dem te li ñuy wax ni waa Essa Faal yi nit ñi de panique naan waaw ñi bu ñëwee dañuy wax ak doole dafa amul li ñuy naxante président Fall daf ko make clear completely clear duñu mun a tolérer lii dox ci réew mi ba tax mu ne nguur gi bu fekkee ne jëluñ Gambien ci seriously Gambien ci dañ toll around take the government seriously and one way or the other something gonna happen right there moo tax last time bu ma fi nekkee ma nga woon laajte ñoon sekkee dañ bëgg a génnee MP wala ñu génnee bëgg a génnee mayor wala mayoress naka lañ waa town bu war a def ba nga xam ne ñoom dinañ mën a am opportunité ba nga xam ne suñ fa tegee nit defuñ lum bëgg lu gaay bugga te wala nekku di jagar seen town bi ñu ko gaay buggee naka lañ koo génnee so ma ne niñ koy génnee very important yes niñ koy génnee mooy ne let's take Banjul as an example Babel dem na foofu bëgg a taxaw MPs déet waxal dëgg rek rek ok léegi la ci génne léegi nañu wax King yow yaa ngi dem Banjul nga bëgg faa taxaw MPs da nga ma bëgg a wax ne yow sa morom yi sa rakk yi sa oncle sa yaay yi sa papa yi amul ñenn ñu mën a taxaw foofu waxante yow dëgg goo xam ne boo demee sa office ba da nga leen waxal li tax ñu taxaw warta mën a am léegi bu fekkee ne loolu mu ngi am nag kon nag la gars yi da wax ne borom xaalis moo fen ci penc te kenn sañu koy weddi mooy ne da nga yow yaa jël xaalis da leen jox mu nekk ñaari yàq yoo xamante ne yow mi taxaw NPC da nga leen di crop yow yaa njëkk a jubadi waaye kii nangoo tey dëkk loxoom nga koy jox xaalis pour mu sànni la kooku itam dooleel na la si njubadi gi kon kooku bu la sànnilee parce que xaalis nga ko jox nga dem ci fa nga ko war a teewalee boo fa defut la mu bëgg nga def ndax mën na laay wax dara li ma bëgg a wax foofu mooy ne ñun suñ nguur gi dañuy jënd nguur sànni luñ leen ba léegi réew mi mosu ñooy tànn président réew mi ba léegi mu amul benn dogal boo xam ne ñoom mën nañu ekkati seen loxo ne ñoom tànnal seen bopp njiit amul ba Gambie sosoo ba léegi
wax ma benn président boo xam ne réew mi ñoo taxaw ne ñun kii ñoo ko tànnal suñu bopp pour teg ko mu jiite ñi amut waa réew nag buy demee noonu réew moo xam ne kàddu si boppam lañ njëkk a manqué le décision zéro wax dëgg yàlla si bileem rek la ñuy mën a continuer réew mi Gambie foog ñuy jàng naka la ñuy falee président foog ñuy jàng naka la ñuy tànni njiit te loolu la Gambie mënta def ba léegi amul Gambie mosta am président buñ tànnal seen bopp amut ku ko si xam rek wax ma ko ñetti président lañ mos a amaale Jawara lu ko fi tar indépendant lañ am ñuy tànn ko teg ko fa right Yaya Jammeh lu ko fi indi dafa coup d'état ñëw toog Barrow lu ko fi indi élection kon réew mi ban président lañ tànnal seen bopp ba tax ñu ne président bi suñ président la amut léegi nag bu fekkee ne ñu ngi ñëw fii nag taxaw nag ñu ne réew mi lii moo koy defee ñu ñoom ñu xam la koy defee ñu lànk na duñ ci d'accord parce que ñu ngi bëgg ka ñuy jiital di ñu indi loo xamante ne waa Gambie boo fi bëggee win politique lii nga yooyu ñaar fukki at yaa ngi politique ci réew mi am na koo gëm am na koo bëggoon mu nekk président ñaar fukki at nga koy topp man la koy fal tey nga bëgg taxaw na Gambie yow xam nga seen politique ba xam nga koy fal koy fal yi nañu bàyyi naxante bi nag waaw non doomu réew mi ay doomu réew mi sorry yow da ngay jaawale maag démocratie kon nga ne waaw man loolu laa doon participer king mooy ne Gambie si nañ jël réew mi à sérieux maata ñu jéem a fexe naka la ñuy falalee seen bopp président Gambie ne waaw ñu bës seen xol tànnal seen bopp njiit su boobaa kooku danañ ko mën a held accountable waaye su fekkee ne ay njiiti coalition leen indi njiiti coup d'état leen indi ba léegi réew mi man ta tam Gambie ba mu amee indépendant ba léegi mën nañoo tànnal seen bopp njiit kon ma xam ne seen indépendant ba léegi des na kon ci kaw loolu maa ngi leen di jërëjëfal wax ji nag bu tàngee moom mooy loolu jéggal ma rek waaye dem ci KFC bi nga seet ay gars yi thanks pas os mënu du taxaw ok jërëjëf ñu may legal mu ñëw legal moom ñëw rek man ma yaaga naa fi ñëwal legal Mbad waaw yaaga naa fi moo tax yow ok sorry maa ngi politique bu bon boobu nag mooy la ban politique bu nesti ana non ana kii moo la ko jàngal baro ok so xam nga man li ma am pour wax fii nii mooy xam nga yéen a ngi waxtaan fii nii waaye nag fii moom kenn waxu fi ngir how to call it present government bi xam nga nit moom xam nga li ngeen nekk di wax nii xam nga Gambia like Gambia ñoom how to call naka lañ koy yëpp ñu ñëw ni ñu soxla réew mi like ñoom Essa Faal bi ñoom Mama Kandeh xam nga fii moom xam nga ñun Gambia fii léegi dañoo muus de because of nit moom kon Gambia ni muus nañ soxla réew mi so dañ koy jooj xaaral dañ koy jooj xam nga fii moom xam nga ku bëgg a nguur moom lu neex rek lay wax understand fii ku ñëw serious ñu xam ne moom history am baax na bu fekkee mos na liggéey si Gambia lu mu liggéey si Gambia ba baax comme like xam nga kii nii Sénégal buy see ñu xeex ñu teg seen bakkan mooy Sonko dafa am history bu nga xam ne history bi dafa baax understand Sonko since xalaatu sax ngir nekk président Sénégal moom effectivement dafa baax understand xam nga lan moo ñu sonal ñun Afrique ñun duñ jooj nit bu ñëwee xam nga Europe fii nii o Amérique si àdduna bi yëpp loolu Afrique lañ ngay gis ne ñëw rek mu ñëw mu wax bu neex rek soxla naa nguur rek njël ko ñu jokko ñun moom léegi Gambie ñun dañoo muus naka sax xaw ma kii nii doomi réew mi lu am solo la nit moom balaa nga koy jox réew soo nit balaa nga koy jox réew foo moom mu génne moom mu soxla mu ne moom soxla naa réew mi te moom nag ku ñëw fii nag mu soxla réew mi nag foo ñu jooj ko ñu xool si ñu xool moom récoltam ndax baax na si réew mi waaye nekku ne dafa ñëw rek man ñëw naa man soxla naa Gambia tey seen bu ma soxlee Gambia ma start def lu baax ma start def lu nga xam ne nit dañ koy soxla nit dañ koy bugga so loolu moom fii moom man maa ngi fii man soboruma kenn man Gambia la sobot Barrow bu defee lu baax dinaa ko wax def na lu baax bu defee lu baax dinaa ko wax keneen xaar noonu la non xaaral ma ñëw rek may ma rek waaye na nit ñëw fii rek ma ne man dama soxla Gambia rek musta di wax man léegi def naa lii dañ koy jox réew mi su dul loolu kenn du ko soppal fii nag ñun nag dañoo sonal léegi si ceegis bi nag ba ñuy ceeg nag dañoo xool ku nga xam ne dafa baax nag ñu teg ko Gambia nekkul dañoo jóg rek di teg nit rek like lu ñu am si Barrow fii nii xam nga Barrow moom waa yudi bi ñoo ko teg on sanga tay moom mu ngi neexoon si ñoom ñu gars yi teg ko ñoom bëgg nañ ko on sanga man mosuma xam Barrow sax mosuma koo xam sax te ñun sorante man ak ñoom Barrow mosuma koo xam on sanga so mosuma ko gis si ñoom nga dañoo gis ñoom gars yi ñoom xam nañ léegi seen parti lii bi dañ ñu ko teg amuñ kenn ku ñoo teg te bëgguñ teg keneen ku nga xam ne
bokku seen parti time boobu am na ñoom Khalifa Sall ñoom Khalifa Sall ñu baax nañ Khalifa Sall am na good record ci Gambia Khalifa Sall ma sanga lu tax gars yi jëluñ ko time boobu noonu ñu jël baro ñu teg ko soo tey léegi ñoom ñoo nekk di jóg di koy fight non xaaral ma wax rek xam nga man léegi man a yow bu ñu bokkee mission ñu bokk mission nga óolu nga teg ma ci kanam bu ñu demee ba ñu ànd ba mu yàgga ma gis ne yow ñun mission bu ñu waxtaan maa yow bëgg ngaa tourner pour génne ma ci nga xam ne gisuloo sax benn faute si man xam nga man du ma ko nangu sanga soo tey de bu gisee baro tey ñoom ak UDP seen problème yi bari mooy because of UDP ñoom dañoo bëgg a génnee baro dañoo tegoon baro pour like naka lañ ko waxee liñ ko tegoon noonu rek pour seen parti bu génnee mu ñëw mu jël nguur bi nguur kenn du ko defee lii du place lii du kër waaw booy dem nga lii du kër lii nguur la lii xam ne nii naka saa ñun xale yi ñun tey dañoo soxla ku nga xam ne bu ñëwee mun nañu yore ku ñëw am na nguur ko ci gannaaw fekkee moom nekkul politique moo koy dafay ñëw pour génne ñu si tol bu ñu nekka understand nga loolu laa am si wax ngir affaire naka sa affaire président bi si area bi si développement bi about dégg naa yéen a ngi wax fii ngir agriculture xam nga agriculture man seen problème xam nga xam nga loolu xam naa ñu bëri fi ñu ngi Europe ñu ngi xool Europe nu mel seen agriculture nu mel non may ma rek si ma mun a understand loolu laa mun a waxal mun ma understand lu bëri moo tax waaw mu ngi xaw a gaaw tuuti ok sorry waaw ngeen baal ma loolu ok léegi maa ngi ñëw si ah non acca waxal nga ne non waxal léegi maa ngi ñëw si agriculture dégg naa yéen a ngi wax fi ngir agriculture like pour sin naka sax sin foofu noonu ñu agriculture baaxut ñu amuñ dara su dul ci géej bi Gambia amuñ dara su dul géej bi loolu moom dëgg la amuñ fenn su dul géej bi lu soo ñu Gambia sin laal bi dafa ndaw te xaaral ma wax la nag gis nga Europe fii nii gisu Europe boo gisee Europe seen agriculture am doole Europe naka saa kenn moomul fii laal boo gis rek nguur bi moo ko moom nga sànga laal boo gis fii nguur bi moo ko moom nguur bi boo ñëwee xaaral maa ñëw nguur bi boo ñëwee nga ne man dama bëgg a bay gars yi jox la nga liggéey nga bay ñu ne la fii boo buggee bay moom dañ koy def nii waaye fii kenn du fi samp fi kër kenn du fi def dara sudu mbay mooy sàng wala Gambia tey Gambia kan moom naka sa laan yi kan moo leen moom du alkaali ñoo leen moom alkaali buñ bëggee fii ci jaay bi Gambia tey Gambia yëpp laan yi baax yëpp jaay nañ ko amuñ fu ñoo bay jigéen ñi amuñ fu ñu bay buy see suñ tool foofu bu bari bu see Gambia lu bari seer si Gambia lu ko waral yëpp mooy jigéen ñu nekkoon di liggéey si tool yi léegi amatuñ place fu ñoo liggéey on sanga so moo tax léegi buñ soxlay dara sax foo ñu dem foo ñu génne foo ñu nag dem Sénégal oo feneen ñu ñëw yaa ngi de sa 1 minute non bro doguma la Gambia suñ suuf bi dafa baax de xanaa xamuloo ne Europe seen agriculture bi mboolem lu ñëwee béy foofu dañ koy def chemical ñun Gambia la nga lekka mango sax nga sànni ko after 1 week nga ñëwaat fekk mu sax xam nga suuf bi baax na moom lu problème bi mooy suuf bi baax na waaye la moo tax liggéey suuf nguur bi moomul ko soo léegi ñooy alkale ñoo ko moom yëpp la ñuy jaay léegi jigéen ñi fu ñoo bay amuñ fu ñoo bay bu fekkoon nguur bi moomoon naka sa suuf bi tey nguur bi dina la wax ne ku bëggoon ñëw liggéey agriculture nguur bi lay moom waxtaan nguur bi jokko mu ne ko fii nguur bi ne ko fii jëlal nga liggéey agriculture kese ngay liggéey fii waaye xoolal tey Gambia léegi suñu boori si side bu naka sax si province bi ngay gis place bu nga xam ne te foofu sax naka sax gouvernement moomul ko fekkee gouvernement bi tey gouvernement bu muus bu amuñ gouvernement bi nga xam ne moom soxla bëgg nañu jàppale dafa war a ñëw mu dem si ob bi laan yëpp gars yi jënd ko yëpp understand nga gars yi occupé laan yi yëpp gars yi yoree ko seen loxo ku ñëw bugg a bay ñu jox ko mu bay ku ñëw bugg a samp kër ñu ne non fii kenn du fi samp fi kër waaye Gambia foofu la neex nga samp kër fu la neex nga samp si Gambia yëpp ay kër soo balaa ngay samp kër da nga am li nga lekka suñu problème mooy loolu la foo gis rek xam nga li naka sa végétable fu mu seer rek foofu dëkk boobu du mën a def ci kanam mooy suñu problème nag soo la ñu war a fay force bu ko tey booy toogee yow mën nga lekka maalo kese boo su fekkee yow boo bëggee dem marché foo nga génnee 500 or 600 or 1000 nga mën a am nga dem duga bu ko naka sa végétable moo bari foofu noonu bariwul foofu noonu on sent bari bu fekkee non waaw non may ma tuddee may ma wàllu moom moo tali time na ñoo demal ok
ok jërëjëf thank you very much Appreciate kon li laa amoon ci wax vraiment dongeen ma xam am naa lu bari waaye moom am naa lu nekk tey no ku nekk time la rek dañ dee time ñëpp no problem ok so thank you very much King mun ngaa ñëw after Babel man dafa am lu ma la bëggoon laaj comme waaye su King ñëwee ba pare rek parce que dama bëgg a xam comme waaye di politique bi Gambie ni moo demee nii ma bëgg nga faram-fàcceel ma rek comme fan la dooree daal bot ba ñu bàyyi King mu door ba pare after nga ñëw Babel King salaamaaleykum nuyu naa leen man suma raka ji waxal gaaw waay ma benn 2 minutes rek man ñeme ñu loo ma de musuloo maa ñëwee de benn 2 minutes rek kay ok ñëwal yee lan laa bëggoon a wax moo nekk Gambia suñ politicien yi ak suñ public bi population bi maanaam den dee nekk di mislead nit ñi den dee mislead nit ñi torop sa loo miin understand ma repeat ko lan laa miin moo nekk ne nit ñi den dee mislead nit ñi maanaam dafa am nit ñi suñ biir ñu dee mislead nit ñi ok naka la gaay dee mislead nit ñi naa si ñëw understand nga donc nga gis ne Gambia ñun ñëpp a ngay wax ne Gambia dafa métti Gambia dafa def nii président bi nii ak nii booy Gambia ngee dem moo nekk di hard fact Gambia mu ngee dem est-ce que pour blame game la rek pour xam nga ñaawal kale understand nga pour yow looy jaay mu mun a taxaw waaye Gambia mu ngee dem soo waxee Gambia mu ngee dem loo miin mu ngee dem waaw lu ma miin moo nekk ne faram-fàcce loolu noonu soo xoolee tey Gambia nga xool saaku sukur ñaata la nga xool saaku soble ñaata la nga xool sun West Africa yeneen countries yi loolu sori wante wun su leen Gambia tanewut gaay tanewun Gambia te ku ma weedi na def research bi na dem seet Nigeria nu ñoo dundee na dem seet i ñoom Togo i ñoom Sénégal mu ñu jege i ñoom Mali bro bul dee xool loolu bro loolu la ñoo xool because of doo leen mun a toog ngeen ne Gambia dafa pin Gambia dafa mel nii booy aduna bi yëpp a pin gis nga Europe gis nga amoon na time boori 2017 time boobu noonu bidon yi diwlin yu ndaw yi bidon yooyu noonu mu ngee jar something cent 90 something cent let's stop the life please 90 something cent tey looloo ngee jar about €2 understand nga €2 ñaata si yokka since bu xeexi Ukraine bi dooree Russia bi corona bi start understand nga king si yëpp a yokku so xam nga am na banta bu gaay dee dóor Gambia nit dafa foog ne sa Gambia sa kenn mënul faa dundawaat te Gambia gaa ngee ceeb gaa ngee dem i Youssou Ndour di dem i Wally di def nit yaa ngee cop understand nga likewise yeneen dëkk yi Nigeria ngi nii moo gën a peen Nigeria ngi amee oil am leneen a leneen lan la Gambia am Sénégal a ngi nii ñaata natural resources moo nekk biir Sénégal waaye taxut gars yi seen population baa ngee jooy so seetal Mali seetal feneen a feneen waaye always dañ dee bugg a wax ne Gambia dara nekku fa Gambia nii ak nii Gambia nii ñi ngay def man gëmuma loolu noonu understand nga because of soo waxee ne saako sukur o nga wax li ñoom o nga wax lii ak lii ñaata la understand nga dem yeneen countries yi tam nga xool ñu tam gars yi seen sofa ñoom tam gaa ngee jooy si nu Gambia nekk di jooyee waaye xam naa ne tam sooy analyse tam maybe nga analyse tam lu nga xam ne nii nit dina ko mun a dégg tuuti understand nga sooy analyse nga analyse yoo xam naa ne looy comment nii soo ko doon taap tamit dina baax trop continuel King so man side boobu noonu laa doon waxee understand nga ne ñu bàyyi too much on xam nga rek Gambia lii dara nekku di loolu noonu wax la rek booy Gambia mu ngee dox jamono su demee xam nga tey ñu ngi wax ne King mën naa laa laaj correction tuuti waa laajal ñu wax léegi métti bi ngay wax ne Gambia dañ war a bàyyi ne réew mi dafa métti Sénégal ak Nigeria seen doom yi nekkul di wax ne seen réew mi dafa métti mu ngee métti same thing bi la rek loolu kon kay waaw kon kay bu doomi réew mi génnee ne dafa waa léegi doomi réew bi xaw ma doomi réew bi la xaw ma doomi réew bi loolu moo tax ma ne la ne benn bi la rek ñun ñëpp benn façon bi la benn àdduna bi la ñoo dunda nii rek mel ni Gambia ñun den foog ne ñun lan la ñoo dunda kenn nekkut di ko dunda ñun rek a ko nekk booy di dunda loolu moo amut
loolu noonu nekkul réalité. am naa question am naa question. ñun King, can I come in? da nga gis Gambien boo xam ne dafa feebar dem lopitaan fay xaalisam du am garab. te loolu day citizen yi day am right pour complain. ma ne la ne hey Europe a ngi nii. soo demee lopitaan du one by one suñu waxtaanee rek. Europe a ngi nii kër la ngay bindal Europe moo gën a advance foofu noonu. non su nekkee question dañoo jàng kay. Sénégal ba tey Sénégal dañoo génn biir Sénégal ñëw fajoo si Farafeñe. understand nga. bro Sénégal ba suba Sénégal dafa génn Sénégalais ñëw faju si biir si Gambia. waaye léegi demal Royal Victoria Teaching Hospital da ngaa gis suñ peese ni di fanaan si biti si suuf duñu am lal loolu waaw léegi loolu dañoo fay ndax as Gambia naka lañ see génnee naka la ñoo demee kanam waaye soo taxawee ne waaw non amuñ ko te duñ ko am understand nga man how can we go forward how can we change that this is the question man nekkuma di wax ne Gambia everything is perfect understand nga name his reasons and man nekkuma di wax ne everything is perfect you are right yeah understand waaye dafa am ñu dee ñëw den dee bugg a wax ne Gambia everything is zero boy yeneen boy ñu xalaat tuuti boy seet leen yeneen dëkk yi naka la nekk di demee yeneen dëkk yi ñu ngee sofa mel ni nu Gambia di sofee benn façon bi la rek te seen gaa yaa ngee dunda understand nga nu àdduna di demee noonu la things day change yi understand nga gis nga am na ku dugoon am na euro tey soo xoolee maybe mu ngi 70 something understand nga soo xoolee démba mu ngi woon maybe around 50 something 1 euro understand nga waaye loolu noonu seetal fii ba ñetti at euro ñaata la moo mel euro dafa egg by force maybe loolu noonu jamono Adama Barrow la moo jamono kii la moo tombee jamono Essa Faal o keneen ak keneen understand nga so léegi ñun foog ñu xalaat ñaareel bi moo nekka ñu nekk si diaspora bi ñoom den dee over bugg a use mentality ak lu gaay gis Europe bugg ko astagfirullah loolu noonu du dem den ko dee bugg a over implicate léegi sax nga gis nit sax explain sax mel ni naka la government ni Angleterre bi nekk di demee o America bi understand nga o Germany o feneen a feneen o Sweden bugg ko xam nga rek méngaloo ak Gambia du dem things yi nekkul benn ñi seen maam yi den liggéey bu yaaga fekk ñun sun maam yi soo leen joxee seetu gaay jox la leneen a leneen loolu mooy réalité bi sun maam yi liggéeyun understand nga ñii nag seen maam yi den liggéey teg ñun sun maam yi liggéeyun te ñun xale yi ñana war a liggéey tey ñu ngay gën a saani nit ñi understand nga léegi sax sooy wax nga explain di hard fact understand nga waaye nekkul ne always yoro nga ñëw sax fii sax is very rare nga gis politicien bana fi ñëwaa mu ne waaw dëkk bi moom boor bi mu ngee dox déedéet moom daal lu ñaaw rek ban boor a nekk di dox lan noonu dëkk bi waaw number one lu nga xam ne nii ñëpp a ngi ko teg bët mooy jaama bu Gambia am waaw ok loolu mënuloo maa wéeri number two waaw ma duuraat la beneen number two King ban jaama understand non découvre umi number two freedom of speech King man naa ñëw de freedom of speech bi loolu jaama ji lan noonu waa continue number three freedom of speech bi nga ne ma ne lan moo nekk di dox Gambia laa la wax waaw ok so Gambia ngi am jaama Gambia journaliste yaa ngi am jaama ak lan loolu laa la wax ni so moo nekk di ka jaama ji waaye king mais ko toyati nga ku la wax jaama ni nekkuma di la wax jaama ni de mbaa yow yaa ngi maa digga bu baax mene jaama ji laa wax jaama waxuma la jaama ni de jaama ji waaw mene jaama ji so lo waa xam nga compté ñaari maanaam peace xam nga gis nga dika réew dafa am some certain things loolu la réew soxla diga loolu mooy réew soo leen amee jaama understand nga yow ma king one minute moo la desee yow nga xam ne suñ mairie sax mënatoo yoo dem jaay mairie dañoo dem di jaay ñu leen a tafu loolu wax la rek bro ma ñàkk suma ndey ak suma baay maire yaa ngee génn gaa ngee dem jaay bro gis nga naa la wax leen gis nga démocratie dëkk bu amul démocratie ku expérience nu démocratie nu mu dee demee bés bu mu dugga si démocratie dëkk bi dafa mel leneen understand nga Gambia expérience wu loon lii den ko ñëw expérience yi so foog dëkk bi mel leneen plus tama population bi tam mu ngay gën a yokku tamit understand nga aduna bi tam mu ngay gën a develop technology mu ngay gën a develop moo tax léegi tey nga dee mun a gis xale yu jigéen yi ñu mel naka sudul noonu xale yu ndaw yi ñu dee tux understand nga tux bu garaaw
understand nga sàccakat yi bari loolu noonu yëpp saykat yi ak tux bu bari mu wane ka démocratie yow loo ma wax déedéet bro yang ma mislead understand nga yang ma bëgg a sànni feneen te lii nag su ma ko jéemut a defar maybe suñ dëkk bi amul sécurité boy di wax maa ngi laa woon ne naka la àdduna di nekk di demee tey understand nga démba maybe yow sa time yi xaleel ak nga xool tey ndóoyi tey naka la gaay mel nekkut benn yow sa time yi xaleel maybe yow loo doon use balaa nga doon gis smartphone sax loolu problème la understand nga tey nag xale yi gaa ngi yoree smartphone boobu noonu mu ngay jàngal xale yi lu bari mu ngay gën a destroy xale yi mu ngay gën a xamloo xale yi àdduna gaa ngi mun a toog biir Gambia gis luy xew understand nga another part of the world loolu laa la di explain lu mu def ak ay démocratie lii déedéet xam nga yow man faana yàlla nekk di laal moo bari dama nekk booy di coppati understand nga soo ma waxee mbiri démocratie I'm getting confused okay ñu may baabel coppati ma ñëw non sa ñu may baabel xaaral balaa king Babel yow wax nga ñaari yoon suma kanam di man maa war a wax léegi di sa xaaral da léegi man maa ngi am question sul Babel I have to ask Babel maa ngi laa xaar dama war a ask Babel Babel talaas wax bi maa ngi am question please order in the house please order please man we are not in the court no but we need to order in the house Umi demal waaw umi nani oh sorry nit mooma mute the xaaral king bu mag no I think if you watch it Umi mun nga ko wax rek I'm addressing him rek yeah cause baro daf leen defal couche ci seen biir ndox boo leen dee naan cause what do you mean by jaama is it jaama boo xamante ne sa yaay su génne si kër bi xamuloon na dina ñibbi kër you calling that democracy parce que bàyyi na leen ngeen dee ñëw si internet bi di wax ba pare yow Europe bi nga nekk di wax Europe bu ñu amee inflation we all know but gars yi dañ jël seen sarali ñu naka lañ dee waxee loolu noonu na ñu def ko in a way that the citizens yes it's going to be still painful but they added their wages loolu fan nga ko gis Gambia and to come and say dëkk baa ngeen dox xanaa lii kay moo nekk wax naa leen ngeen join PDOIS ngeen bañ léegi dem naa si baro life bi moom ama tey sa life bi moom man mënu ma koy understand man coppati okay man dafa am lu ma bëgg a laaj Babel parce que man su ma baxalee fa fees su nekk king di moo démocratie gars yi ngeen téye ay téléphone di gis ay man di wool non xaaral bro xaaral ok Babel man lu ma la bëgg a laajte moo nekk man maa ngi stura fu mu nekk nii non daloo ki na nag balal ma lu ma bëgg a laajte mooy lan la wati sax bois bi fees na nangam do no ya nga wax naka our political history or political things right now why mene Babel mene ko suñ political system buñ am ni we as Gambians dafa am fu mu dooree dañ ko inherit wala lan loolu laa bëgg a laajte lan moo tax muy demee comme soo dankutee bi sa loxo bi tooy wala soo cobutee si bagage yi doo mun a am si vote yi si xaalis bi explique ma loolu ngir yàlla just for some minutes ñu meññee xam nga okay one Gambia ñun system bi ñu designé was dependent on the UK government now 64 we had this the Independent Act from Marlborough House in London. Now, been decided, Jawara resigning from Minister of Education, assumed office in the 1970s, prior to independence. In fact, 64, between 62 and 65. Jawara resigned and assumed office, and Gambia then decided they retain the Queen as head of state. Now, at that time, Gambia did not want to generate anything. Gambia did not want to venture anything right now. The only educated man at that time would be Jawara right now, until after Per Njai knew, Per Sar Njai knew with the UP party. Now, these were the two parties, PPP at Per Sar Njai,
UP, these were the only maybe the most time ako all of it. Right now. Then at that time, now what Gambia decided to do more will Queen be retained as head of state. Now what Jawara did at that time was align himself with Nyinga Hamne Jangu Wa Deki. One of them, the very popular name was Naka Sanjali Bujang. Now time politics about Johe Guru Lawon, Johe Guru Adelo Jukal Lawon. And the fight between the Aku Olof and the Olofi Banjuli at Society at Olofi. More in a division in UP after the abdication of the Butter State Union. So for the issue of tribalism in so by hell, Jawa dafa among few prime ministers. Sew Sabali, Kaba naka amna ki Sew Sabali at Bibi Dabo. Now look oral moy kuneka danga inisa nit. Pesa hangata UP fana safe diba after more mer gina them form on partem tamit. Peka time bu Jawara mutabit bugo ini mboka mi right now. So Lini was the issue of tribalism at the issue of makni rakla. Mota bi ñom may sok doon wax yep naan at bi ñom may sok di wax di confirm ne sun Gambia politique bi fa janga ci university a politique fa play du bena. Fofu la lawyer Dabo amé an advantage because lawyer Dabo tay du mëna announce dafa bay. Nik parti bi at fa lose that generation of elders yi nga xamne dañ deggu ci mom loyal. And hence Gambia it was Jawara time of elections, Minister of Interior, ñoo organize election. So Gambia dafa yaga crop. The same government you organize election announced that Jawara win. Because of there's no way you understand your PS Samsung ya win. It's not possible. So technically, Jawara dafa dem si degi kogi degi di def affaire yi ñoo fi nekkoon ay sun kabudu mboka nice you right now. But bi doy ñëwé tay mo nek doy, but at that time it was a movement to fight against neocolonialism. Anything about the West because Doi at that time as a movement, Bugun Gambia retained in the Commonwealth or Bugun Queen as our head of state. So Lola Doi don't fight for at that time. Time bu yang am naka Samsar at Mr. Ba at Kusanta Ba at Halifa Sala. You in the yaga here they did let the beast get out and we hold ourselves. Time bu Lola Doi don't ote. Doi ote win one pull they go how did it. Lo mu ngi dogo door in the 1986. So do ko door motax nit mbo tay ji ñu bari dañu find very difficult to align themselves with Doi because bëgguñu won ñëw pour taxaw ñom dañ nekkon a movement in addition to the Butter State Union and in addition to a youth movement that was headed by Dr. Kabir Chams lañ bokon very big very powerful in the Gambia College time bo su gaay wax rek Jawari Act time bo amuton campaign amuton ay politique policies Fala Dore, amul ko won, because time Baro Jawara amul dara pu joxe. It was only about ñu ñëw here independence right now, mu ngi sol kosam, jàngi si réew tubaab, nekka xale bu ndaw ku jànga, nekka the first minister of education, or one of the first minister for education, moo gën a jànga, soo xegaa yi ko déglu. Li Jawara def noonu mag ñi, tey am na politicians yi nga xam ne ñu ngi ko def Gambien si ni, dégg ñu làkk bu neex bi, jaay ñu leen dégg ko Europe right now, ñëw the same thing moo repeat itself again. So fii la affaire yi mayente gi dooree ak affaire yi ma jox la nga jox ma right now ba tax ñëpp di confirm ne nekk digga politique Gambia nekkut paper pen. How much connection you have, how much mag nga am sa gannaaw wéeruwaay mooy wéeruwaay bu go. So fii la dooree right now ba until 1964 bu ñu amee this Independence Act for Marlborough House Gambia am independence Jawara am an issue. Now, this might be a very surprise news to many Gambians. Is Jack, at that time, he should have been the first Gambia president. But at that time, Digante Turbi. AS Jack, P. Mariam Demtin. Today, Mariam Demtin, former Speaker of the House. Wow, yeah. Wow. So by hell is Jack muyam bina fi kër bu nekk Mam Ali Jack West Mam Ali Jack Daddy Jack borom teranga Justice Town
Yo pa osli mo ta coach bu sonko ne bu fi ñëw 1 month. Yo boppi nit ñi nga dee jaxase. No. And guys, the thing with my likely cause at beneen programme daf ñu dee help lu bari pour ñu mun a xam suñ history. Waaw non dama ko bàyyi mu continuer dama doon lifin rek pour ma final gars yi rek. Li history la sax man suma maas gi xamuñ dara si pa oslim dee wax. Billahi and it's very educative. Léegi ndaw yi dañ jóg ñu jàngal leen lan mooy boo sa réew force Gambia kana fi mun a te read national anthem of the Gambia suñu fi toog nii very few kana fi xam the Gambia flag the dimensions of the Gambia flag very few kana fi xam the constituencies of your country very few kana fi xam the divisions of your country very few right now so but look at Senegal the change was success because even the jakati na sax am na the ability to sit down and read a newspaper and understand what is happening in Senegal and be interested in Senegal. Gambia, bëgg na fi politique, but boo nga toog wax coono réew mi. Bëgg na fi politique, but boo nga toog wax ne dëkk bi dafa métti baro baaxut. Waa yow mi bëggul politique right now, what means do you have to make life better in the country? What do you have to on the table to make sure that you can make a difference from Barrow and your linga folk right now? So for Gambia politique, because more defined today's world, anywhere in the world, is capitalism. Mulo nga sa kata, duma topoto. Sama sa lute, sen vek duma ko defar. Unti mo digali. Unti mo de muno wa lena defensive. I understand where he was coming from, but that's the truth. The West Coast region, for the ñep di dem di penetrate. Lita Essa Faal munta win first time. One of them was he did not connect. And he did not learn the game right now. He went into a war with spears when you use I started combat. I AK-47 right now. Mutok the fire a spear. Come on, lad. Okay? Wabinko lale. Lam he was more at a disproportionate position. So I think politically we need to be speaking about people and scrutinize them. They go now and say right now. They want to Essa Faal right now. Man, I don't care about Essa Faal. Man ko support man. But I don't care about lim dafal outside Gambia or UN. Man, it's not my problem. Lolo ligayam la. Lolo mom la concern. You really concern as Gambia boy. How much difference can he make with my brothers and sisters and my mom in the Gambia and my father right now? Lim dafal outside has nothing to do with Gambia. Yes. Lolo nako enable. Mo taxaw jofante ko ak yeen réew bi ne hey mun la ñëw nax Gambie am na diw waa ñaa ngeen buga 50-50 but duñ fi def 20-10 duñ fi def 20-80 duñ fi def 60-40 déedéet Gambia's interest force now li gën a important duñ koy waxantoo the economy of the country. How are we going to revive the Gambia's economy? Loo su baaxee baag wee na wàññeeku liggéey dina am dund na yomba nañ ci leen kontaan économie bi lii diñ koy waxantoo ñun every time waaw kër comme ni ko PF waxee we so focus on Essa ñun kër right now waaye moom waxu solution bi he stop us from saying politics yes still he bring in a political problem. Well, a domestic problem with the only solution right now is a political solution or it's a political will. Without the political will from every country, no change can happen. We will keep crying and crying and crying forever. We have to learn from Senegal what they have done. Well, not learn, but again, with our steps from now until 2026. Essa could be out in there watching and making a difference right now, or making some amendments and some adjustments. When he comes back, he might have a solution. Now, it's up to that Gambia, the Sona. It's up to that Digala, Gambia meeting. So Gambia meeting, the 2.4 million new co feel something new left. No matter how much millions Adam will give them, or Essa Faal give them, or Yaya may give them, it will make no difference. You said moi métier bi li ñoo dunda for the past 5 years. If they feel the pain, they make a choice. No pain, no gain. Now we have had the pain. Now, what's left right now to us to do? Make an informed choice. A choice that nobody has forced us to do. A choice that is not unaddressed. Choice boo xam ne ku nekk
yow yaa jóg ne man lii laa bëgg a def because of lan lii laa seen njëriñ nangam ak nangam ak nangam lii la Halifa Sallah jàngale Essa li moo oote it's not far from Halifa Sallah li moo oote right now te yes I believe ne only a coalition not only a coalition could be one of the possibilities of remove Adama Barrow but again su fekkee ne dañ ko nekk di ko diggal bu baax a baax nañ laaj Gambian si nii Konte xanaa yéen Konte benn Essa Faal o benn May Sok ndax doyul leen o benn Mama Kante kon sonaagu leen xam nga suma yaay ji lu xew waaw so man xam nga suma yaay la waxal Gambie suñ sonee ba toog di wax naan dëkk bi dara doxut yet si ñu toog ne solution rek moo mën a change Adama Barrow day ñun kon ñun pareeguñ dëkk bi kon mu ngee dox kon ñun sonaaguñ nag ku nekk believe sa bopp xam ne damaa win boobu mooy yow miy wax damaa win 2 million people wax na dañ sona suñ ko fiilee day ñu seet kana amee di solution to the Gambia's problem ne kii mooy waaji waaye toog fii naan Barrow dafa win dëkk bi dara doxut well we know dara doxut right now what's the solution as much as you're saying dëkk bi dara doxut right now you are no better than all of them because that's what they're saying May Sok su fi ñëwee right now munu fee benn police all moo wax mooy marché dafa seer suba kañ dafa seer njëgi yàppa nangam la xale ñu ngee dee back way yes we know how are you going to change it what guarantees do you have ne su ma toogee naa ko def nangam what is the solution lan moo ko waral go out in there do your fact findings come back to the table ne am naa solution Gambia ABC ak D la but dañu ko remind dañu merloo di kontaan loo ñeneen ñi di foog ne you can fool people 2026 it's not going to be easy ku foog ne xale dañu réew kon bul fen mag buy fen si xale nag foog xale ne a déet du noonu ma em fii ma jëlu tàkku saa man teew suma gaamoo gi jërëjëf Babel jërëjëf léegi ñu may saa ma war a ñëw saa to call it non non fi nga démocrate fi nga fekk bo fi nga fekk idi so no boobu mënuma see wax de so xaw ma man maa gis idi de ma idi mu ñëw to moderate dama nekk di dama bëgg a join boy amul problème dinaa la may nga ci dara nekk ci amul problème non mun nga idi ñëw I am time idi maa ngi dégg yaa ngi kaas de I am time maa ngi si biir yaa ngi am time démocrate ñëwal yaa ngi maa dégg kon yaa ngi maa dégg ok yow waaw ok maa ngi leen a nuyuwaat maa ngi dégg démocrate ya non ma foog mu ne dafa busy bu fekkee na may sa time bi nga ne bokk fu mu ta démocrate daal ma jeena kooku kuy wax noonu os thank you so much mama gi jabaan nga gis nga affaire yi boy yaa ngi ma lewoon démba de yaa ngi ma lewoon barki démba waaw booy loolu 30 seconds la rek mu la ko léegi sa waaw non after yow koy wax rek pegu ma waaw non jël ko sax because maa ngi hit mountain si dafa dox te bëgguma dara ma yaxal non jël ko léegi rek mooy non ok bon ñëw dama la ko ñaan mountain la hit fii man moom tey du ma yaaga sa bro dafa am lu ma bëgg a adresse I think this platform King since ma join TikTok live ba léegi it's one of the only platform boo xam ne ni dama ko dee gis mu nekk on ma déglu ko most of the time if I'm out so dama ko dee déglu te dama dee déglu bu baax te dama dee bàyyi xel lu baax waaye am na loo xam ne ni bàyyi naa ko fi xel and I want to address this and this is not about politics of ma bokka gis nga political pessimism baaxut dafa mel ni fukki nat di gas fukki nat di suul so we should do away with that Gambia politics system yi dafa am nu moo doxee xam naa ne suma opponent Mary Sox moom ko te man am na feneen fu ma bokk yu bari bëgguma ko share léegi ndax bëgguma mu njëriñoo ko waaye for the benefit of discussion may dear ñun bind nañ ci bos bu yàgg waaw ñun bi ñoo bind du tey 2018 ba 2020 dafa yàgg ñëpp a ngi copy from us ñun duñuy copy ñun original la waaw baax na so leena lu ma bëgg a wax mooy King gis nga change nit ñi ñuy change nit ñuy dem di sànni carte ay nit leen they are agents of reasoning dañoo toog ñu xalaat ñu make informed choices ñu dem ñu vote
ku ewoot kiram sol daalaam dem ba si polling station bi ne ngeen vote kooku xam na lum xalaat am na la na tax mu war a vote waaye gis nga pessimism bu nekk di daw fii nii you cannot change the incumbent you cannot do this you cannot do that kii defut lii kii defut lele dafa dampa the spirit of people ñoo xam ne nii they wanted to make informed choices pessimism bi moo tax Yaya nekk for 20 years because every time nit mu jóg da nga wax ne Yaya dafa win so it kills the spirit gis nga leena bëgg naa ko address fii nit ñi bàyyi ko xel Gambia politics bi it's not about agenda Gambia politics bi lu ko win its structures and structures bu incumbent bi am across the regions ñoo ko dee win loo tey apart from the incumbent UDP has the biggest structures across the country and that's why they're the biggest party even mama mu mujjee ñëw sax soo gisee bu mun a pull out certain votes it's because of the structures you build and this was what was lacking in PDOIS da nga dem si regions you find bureaus gaa yi ngi am seen structures am seen chairmans and these are active people ñoo xam ne they are within the community these are the people ñuy isi the party agenda to the people because they are constantly in touch with the people election su jotee incumbent bi structures yooyu la day use seen chairman si leen dee jox xaalis ñoom leen dee jox moto jox leen motorcycle jox leen maalo yu gaa yi dee dugal si kër nit ñi guddi it's not those in Banjul that comes and do that. No, it's the structures within the administrative regions that knew they win. And the same structure, Mota Tay coalition will win in 2021. And the biggest structure book coalition we win use per win my one the diaspora. So when you downplay the role the diaspora play in terms of voter sensitization or voter appetite in the Gambia. Structured diaspora with Bena elections they were very instrumental in raising funds. Secondly, everyone was encouraged to call their family members back home. And that was able to impact a very, very, very good and positive change towards people not voting for Yaya. Coalition in 2016 la door Gambia. We had the NAT coalition, the PDOIS, UDP, and NRP demonstrated into a coalition against Yaya Jammeh, and they never won. So the idea, it's not about, no, we have to go into a coalition. No. The idea, Moy, how do we help our parties to build structures across the country? He came into power, he came into the politics because Amuton structures. So everything revolves around him and his team. You run them around, campaign. So for you, people, Nini Gambia, Nini Sen Bope, Lufaneka, everybody. There is what structures in the case. So you meeting, didn't know like a nan, dig Lulanga, them. So the men are native and municipal fatten in your langawa. So the winning strategy is always structure. And this UDP has been playing very well. And this, the incumbents, Gayanko play very well. Kuneka in politics into power, you use these structures across the country. Or these are this. Policy Essa Faal. So you ask me questions and I'll be able to share that. This is coffee bill. Then they want to send candidate policy Essa Faal. Usually man platform answer general questions or debate for faker. But if you want to know Essa's policies, Essa's plans and agendas, then you invite you on board, then you take time, you turn to learn to appointment why? Right now, the pessimism Lulen wara do away with because they we want to progress. You talk fini every day, alamin no, wala kenen no, Gambia no, bokuma fen, man you talk si fence, biki duka def, kele duka def. That's killing the spirit. If you're supporting Barrow, come out and say so. Yeah. No, but Bob, I'm a lot question. Man, the reason man bokuma fen, teduma sanil fen, fek johon you right and you diaspora upon you vote. Because what about man you this support fen man do you know how many people you can influence? You're better. No, why? But why are the politicians not fighting for us to have a vote?
te ñun luñ nekk di def Gambia ñëpp xam nañ ko. Why they are not fighting for us to vote? After the Naka 2016 bi diaspora bi resources should pool at everything. The coalition administration will sit down for 12 months without guy in our gloss or having they don't allow diaspora to vote. I will tell you no. Gambia do like 70% of the Gambia economic with diaspora and the remittances. Yeah, bepere luma buga waxat mo neka gaay ngon compter nit ñi Gambia di set population bi ñun compter wuñ ñu ci ñun we diaspora compter vote bi and that's sad discrepancies mu ngi ñun ñep tay am nañ ci disappointment bu the results gene because ñun ñep Gambian len do ñu la wax ne in Gambia you have 40,000 Senegalese or 38,000 Guineans in Gambia. The numbers are not factual. Why the issue tamoy, they have to think about tomorrow. Sunday ben sani kata. Then people will complain the foreigners in sani telolo mo faneka. Ñun as Gambians, we are migratory. Tay ñun demandoo school yeb man ma dem holiday Gambia. Deka bu ma judo muy Farafenni dama fa do few people la fa gis ñoo xamne man ñi ma ñom ñoo magandoo no playandoo football. Everyone's new faces. Nga dem Banjul the same thing mo fa neka. Nga dem Kombo the same thing mo fa nekk ñun ay tukkikat leen dañ dee tukki te suñ demee dañ dee toog dañ dee settle migration moo demee noonu ñeneen ñi dañoo ñëw ñu toog ñii tey judoowun Gambie ñu fa ñaame kayit ñi seen papa yi ñëwul because of su time election jotee dañ dee génn kuntaseel ñu jox la kayit nga vote. We cannot change that. Man lu ma dee wax mooy immigration is a deciding factor in terms of voting in Gambia moo tax man dama dee wax ñu dee génn di advocate fa bu rooma nit ki nga gis boñam yaa ngi xonxa ngeen kii waa Kaolack la duma waxa moom xamuloon na mu ngi toog si ay voters card bi talk to everyone that nga taseel mi nga dox si Gambia nga waxa moom yëfi Gambia ak lana tax mu war a vote for your candidate because these are the silent majority and ñii ñoo dee nekk di election disappointment. Sun saane carte yow sa bopp da nga waaru naka la kii amee carte ak fan la carte yi jógee so lii nii yëpp dafa nekk di play into our political faction so suñ toogee fii nii di wax ne noo nii nele la déedéet Gambia the realities is far more different te lii I am telling you that based on personal experience because in 2017 man dama run for parliamentary election in Gambia with no political experience musuma study politics. Politics. Yep, I've spent the last 4 years reading about politics. Read the history of Gambia, politics in Gambia, at university. Right. Why more than politics? I didn't know that. The structures in Yoma win. Despite all the youths, new Anodaman, New Guinea, Wahapai, Wahamere, the structures are there. Because ñun de elect ñu nekk village leaders or structure leaders si village yooyu noonu nit ñi dañ leen dee ameel njukkal da nga dégg ne diw fii la bokk si ñun la bokk daf day ñëw di waxtaan ak ñun guddi gu nekk mu ngi fii ñu ngi deflante moment yooyu dañoo dem ñu jox ko carte bi not per se ne they are voting for the person that is running come like every president or deputy but they are voting for the person that is the structural lead in that community kooku la gaay di dem ñu jox seen carte bi. So when Lila Bogono share, it has nothing to do with party Moboka, political pessimism. At least you encourage a more positive discourse towards changing one more faneka. Bana. Jerejef. Can I ask a question while I didn't know? No, sorry. Time or on your anti-system. Like I said before, I will appreciate it. You can make out time to come here. This applies to every other party. Government in a yangi who judge nguri reumi. You can come here and try to sell your agenda. Wala Rewi Gambia. Yow sanjit lan lam amal wa Gambia. So also I appreciate it. So you can make out time. Bala Essa Faal di ñëwaat because he promised to come back and said that did confirm that he will come indeed. But we appreciate it. You can make up time one day. Out of the busy schedule, just give us like I don't know an hour or half an hour and explain a bit of your manifesto. Well, Solen Pererek, anytime Solen Pererek. All right, thank you. Solen Buye next weekend, sir. You pare ne. You pare ne.
Next weekend, Saturday, we can go. waaw ma ne nuyu naa leen. anti système ñëwal. maa ngi dégg maa ngi rafetlu seen waxtaan fii moom comme niñ ko dee weeree school la you know dañ fi day jàngee lu bari ñu ngi ñaanal king yàlla gën a dëgëral taxawaay bi jàmbaar la. ok dama bëgg a tuuti rek si lu Ous doon wax ak kii nii naka la tudd sax am na ko fi ñëwoon naan nañ bàyyi di wax si mbiri individual comme di tudda Essa Faal ou certain politician nañ bugg di wax si Gambia xam nga soo gisee ñuy wax Essa Faal ou ñu fi tudda beneen politicien problème yi Gambia moo tax parce que dañ am yaakaar ne xëj na kooku dinañ ko mën a fajal su ñëwee waaye yow d'accord nga ne Gambia ñu ngi am problème dëgg la ñëpp d'accord nañ ne Gambia nu moo demee correct yow nga ne duñ ko wax so yow nga ne problème boobu noonu duñ ko tudda duñ mën a ne di tudda problème yi Gambia te duñ wax solution su nekkee ne am na ko génn mu ne ku mel ni Essa Faal mu ne man de mun naa leen dimbali si problème yi ngeen am man mun naa ko su ma ñëwee am ñu yaakaar Essa Faal ñëw di ko wax si plateforme bi mun loo wax ne nit ñi buñ focus di wax si Essa Faal yow ñëwal nga indi sa agenda su la neexee su nekkee ne yow Alpha Omar moo la gënal ñëwal parce que king plateforme bi foog naa ñëpp ñoo si am waxuñ ne UDP moo ko moom waxuñ Essa Faal waxuñ Mama Kandeh waxuñ Baro dañ ne anybody plateforme bi smile back ku bugg a jaay sa agenda ñëwal bañ na ko ba borom plateforme bi sax mu ne farut fen so léegi nag su nekkee ne nit yi Essa Faal ñëw na fi ñaar ñetta wax di jaay seen agenda yow bul kaas si loolu yow su nekkee am na keneen ko faral ñëwal nga jaay sa agenda ba pare nañ bàyyi di wax ne man faruma fen man maa ngi file faruma fen maa ngi toog fii di xaar Gambia parce que dëkk bi nu moo demee nii korewut óoluwuma kenn comme ni ko Ous waxee dafa mel ni loolu soo ko def yaa ngi gën a dëgëral Baro yow faruloo fen te nga ne dëkk bi nu moo demee korewut supportuloo UDP supportuloo Essa Faal supportuloo Marichok yow kan nga support bon yow Baro nga support bon yow dëkk bi ñoru la su la dëkk bi ñoroon di nga gëm ne li fi nekk mun nañ koo ceeñ te dëgg la time yi ñu ngi wax time yi Halifa Sallah soo gisee du doon win elections dëgg la parce que te ñëpp ndagu nañ ne am na good agenda am na loof si Gambia te ñu bari gëm nañ ne jub na waaye politique moo demee woon noonu ñëpp wax na du ma si delluwaat wax nañ tiisaat politique yeeg ceeb yeeg diwlin yeeg xaalis beeg yooyu loolu moo tax doon win dëgg la am na lu si Ous wax structure yi tamit si la bokka waaye nañ bàyyi xel ne politique mu ngay ceeñ nag Afrique bu baax a baax parce que social media mu ngay ceeñ lu bari bu yàgga ba da nga gis ne rajo yi ñoo doon wax ak télé bi amoon script xam ngañ ko fa nekkoon Yaya Jammeh screen saver la woon moom rek la ñoo génnee agenda Yaya Jammeh rek la télé bi di génnee duñ génnee dara si UDP lu baax yi Yaya Jammeh rek benn télé lañ amoon so which means ne WhatsApp amutoon nañ fàttali ko loolu TikTok amutoon YouTube amutoon lañ bëggoon nga doon xam loolu rek lañ doon won nit ñi léegi nag nit ñi ñu ngi eewu nit ñi ñu ngi seetaan YouTube ñu ngi seetaan social media bari na understand nga nekkul TikTok ñu ngi seeya understand nga so da nga gis ne ku eewut léegi yow la ne nit ñi ñu ngi eewu loolu mu ngi change lu bari si lu taxoon président yi doon yaakaar si site bi loolu la woon because ñoom seen agenda rek nga doon gis waaye léegi seen yu bon yu bari nit ñi ngi ko feeñal xanaa kañ nga gumba nga bala nga tex bala nga lu bala nga ñàkk ko bëgg a gis waaye nit ñi ñu ngi ko gis loo fi wax ñu vaar la Barrow lu mu waxoon last elections 2021 yëpp te amutoon dëgg nit yaa ngi koo génnee bari na lu mu fi waxoon te loolu amut nit ñaa ngi koo génnee di ko siyaa di ko gis so yow soo bëggee guma si loolu yow yaa xam nga continuer si Barrow waaye nit ñi ñu ngay feeñal lu gars yi doon wax lu mu fi wax te amut bari na lu mu fi wax si biir nawet te loolu amut nit yaa ngi koo gis li fi wax si dafa bëri 2019 la wax ne dafa bëri diggante Barra Banjul balaa 2021 depuis 2021 ba ak léegi ñaata yées ndax bëri na Barra ak Banjul ndax am nañ enough electricity amuñ ko léegi yow nga taxaw naan waaw man kañ Gambia moom faruma fen Gambia yow bon si Barrow nga far bala nga xam ne nu moo demee affaire yi arrangé na la da ngaa far fii bala nga far fële wala nga taxaw ne xoolal nañ ko fight mu dem nga am confidence bi keneen am confidence bi ñu fight ko loolu génn fi waaye soo taxawee ne man faruma fen which means na yow lu Barrow di def neex na la te ñëpp xam nañ ne dëkk bi nu moo demee métti na ñëpp xam nañ loolu jaruñu si dal dunda bi seer na faju bi amut Gambia dëkk bi nu moo demee luwaa seer na lekka seer na dara nekku di dox Gambia still naa yow nga taxaw ne waaw man faruma fen bala buñ fi wax keneen turi keneen nañ ko fi wax kañ kii ku dul Essa Faal keneen ko fi bëgg a indi sa agenda jaay ko fi ñëwal nga wax yow su nekkee faraloo Essa Faal
ki nga faral ñëwal nga ne man kii laa faral ah yéen a ngay jaay Essa Faal agendam de waaye man tamit Ibrahima laa faral mbala maa ngi faral Mariama nay wax si moom kenn aayewu la ko waaye bul ñëw naan da ngeen bu leen fi nekk di wax benn tur yooyu moom ko regut xaaral ma info ma may keneen mu ñëw. For now, Idrissa is your turn there. What a Democrat. For now, mun naa ñëw de Idrissa. Okay. maa ngi ziar ñëpp ku nekk sa tur ak sa santa. foog naa yaakaar naa fi nag maa ngi déglu ñëpp. man daal lu ma gis daal lu ndaw la daal naka la ñoo demee kanam as Gambian si agriculture bi laa bugg a dooree am na ko laaloon agriculture bi ñëpp gis nañ ne. ma ne balal ma de Umi dama amoon kool. waaye waxoon nga di démocrate wala wax nga di. non déedéet na saa wax man loolu laa min na kii continue man waxaguma fi. man man fi kii rek la waaw kii moom ma meew taay man. non that's fine go ahead. ñëpp gis nañ nu mooy demee. lekk yaa ngi gën a seer. dëkk bi mu ngi gën a métti. naka la ñoo move forward as country. ba pare foog naa corona bi war nañoo jàngal nekkut Gambie all over the world ku nekk foo nekk parce que corona bi bu mu amee dëkk yëpp dañ tëjoon seen booda yi Gambie ñun suñ lekka yu ñooy fuuti soblaay 70% wala 80% bi yëpp si biti la moo jógee foog naa waroon naa nekk secteur boo xam ne waroon nañ see bàyyi xel bu baax liggéey si naka la ñoo producer suñ own food naka la ñoo doolalee suñ own pharmacie suñ own lekka number 2 si wérgu yaram bi ñëpp gis nañ ni mooy demee sakatuma président bi waaye as Gambians ñu ngi bugg a change man dooree xam man Gambia moo ma ñor waaye agenda Essa Faal ñu ngi koo gis ñu ngi koo toppa waaye leena la say ñaan lan la mun a teg si table bi la mun a defal Gambian si dañoo gis ne waa Essa Faal kii dañ ko mun a óolu jox ko suñ dëkk bi because right now for the better change right now moom rek a fa nekk koo xam ne mu ñëwoon ne waa am na interest si dëkk bi bugg na koo yóbbu te jàng na am na qualification waaye Gambia ñun tam toolu nañ foo xam ne foo ñaata yées ñu ngi des gannaaw te dañ bugg a dem si kanam fu mu nekk soxlaatuñ koo xam ne dañoo ñëw rek di ñu wax ne waaw lii la ak lii dañ bugg a koo xam ne dafa def ñuy gis like Mama Kandeh for short period of time bu mu ñëwee si Gambia bi lu mu bon mu ngi dem si dëkk yu ndaw yi mu ngi jàppale di bil i borehole i pompe la nga gis ne waa kii amut sax comme les see government bi ñu ngi amee xaalis si dëkk bi mun nañoo def lu bari. number 2 Barrow promise woon na nit yi ne bu mu toogee dafa ibi secteur ñëw ba jaamani fii jël i xaalis ne dafa defar place yoo xam ne youth si dañoo liggéey youth si soo gisee ñu bari di daw di dem backway ñu bari dañuy wax backway koo gis mu dem backway better future la bugga la moo tax ngay bàyyi sa dëkk dem si yeneen dëkki jàmbur dafa liggéey di hustle pour teral sa waajur te booy backway booy yëpp ñoo gis loo am foo ko yóbbuwaat Gambia suñ yaay suñ papa yi ñoo fa nekka booy yu bari ñëw nañ fi am nañ opportunity yoo xam ne amuñ ko woon Gambia mënuñoo liggéey léegi ñu ngi liggéey fii ñu ngi te in future suñ demee tey Gambia dañoo mun a contribute suñ own dëkka am métier fii la nga gis Gambian youth yu bari yoo xam ne amuñ métier soo waxee ñu ne Gambian si dañ teyal buggu ñëw liggéey youth si buggu ñëw liggéey naka ngay liggéeyi amuloo compagnie kenn doolalewu la so doo dee xam daal secteur yu bari war nañ koo mun a seetaat about roads government bi lu mu leen naxee nit yi rek mooy bil nañ tari def nañ roads dëkk baa ngee gën a métti xoola obligation kirin di road si suñ maire suñ yaay ñu ngi sona ñu ngi torox suñ géej gi suñ yëpp secteur bu nekka soo ko xoolee joxe nañ ko feneen waaye élection suy jotaat si lu gaa di def mooy dugga si kër yi di may isaaku maalo di nax how can we join hands together fu mu nekk nii right now ku nekkaa ngee wax nii naka la ñoo join hands together ñu fight next election ñu génne fa Barrow li mooy question bi as Gambians because in or outside the Gambians ñëpp Gambians lañ dëgg la ñu nekk outside mënuñoo vote mënuñoo def dara waaye suñ kaddu am na fa solo trop because ñu ngi yónnee ñu ngi jàppale waajur yi lu nekk suñ waxee gaay ne leen bu leen sànnil diw dañoo toppa so foog naa agenda bi tam ak platform bi is important because first time lii yëpp amuñ ko woon youth yi duñ leen mun a waxtaan ñu bari duñ leen mun a aware
waaw man loolu laa bëggoon a sànni maa ngi waat si biir su nekkee war naa fi loo xam ne daal maa ngi jégalu daal pour muy leer. waaw Oumy. non yaa ngi cool Oumy ñëwal pour woori man dinaa xaar ba nga pare. Oh no, how con Democrat Marisha order pour ñu xam lan la ñu am léegi after Jawara ñëw na leen ma ne yéen kii mu ngee ñëw defalul leen ndax di jël seen alal di ko use te du fa replace dara bu ngeen ko fare itam noonu laay def seen alal laay utilize ba tax na réew mi du mën a dem ci kanam ñu game boobu la Jawara play pour switch the mindset of the parce que ñoom ñëpp si kaw gi lañ jógee ku si nekk xam nga ne tooy sa bopp jën ma lay laaj ndax yow history boobu déggee nga ko noonu wala déggewuloo ko noonu. xam naa de lii dañ koy dégg gars yi di ko wax naan Jawara wax lii Père Ndiaye Jawara wax lii doy ñu fekke wuñ ko dañ ko dégg rek te si waxu ko waaye lii wax na right now but diggante Père Ndiaye ak Jawara neex na at some point because Père Ndiaye bi mu nekkee UP party bi mu nekkee leader of the party Jawara daf ko appoint as a minister so Jawara too was very smart right now because Gambia 1960 constitution bi ñu am musuñ koo change ba 1997 after 94 then they go change the constitution right now. Now, 1960 elections, now there were only 8 parties for Astafla, 8-6 regular for the ruling party I'm right now. Then Jawara was a very wise and educated person at that time. Woman definitely bond, but he took advantage of the situation and play politics. And that time, that was what Gambia have known. Now, at the time, Jawara was subduing to the West. Doyne did it, lol du am right now. Now, until the Duke of Kent, after 65, push and pull, Grand Gambia full independence, and 1970, 1970 April, Monica the Gambia Independence Day, not 65. Because 65 but 70, we were still having the Queen as head of state, and the Duke of Kent still overruling Gambia. Jawara was more like a governor or prime minister. Paos, there a book about this. Lee? Yeah. I think you should write a book, especially Jawara regime, from being independent to that. I think you would really do well with writing a book. Because man dama waxtaana kii naka dama waxtaana Buram Mbodj ak Dr. Kabir Cham because bi ñoo fly Jawara 81 to Dakar moom ak Dr. Kabir Cham ak keneen ñu ne ko si hélicoptère su neen ko shot si tànka xam ngeen Dr. Kabir Cham léegi ñu form Geneva léegi ngi Gambia léegi right now waaye moom moo amoon ak Jawara ñi ñoo design at that time the Gambia health system which was the best in Africa. I think you should write a book about this. Wow. And especially for the schools as well. For the schools, write a book and put it in the schools. Gambia school. ñu muna bala ñoo dem di jël ay sex pairs ak yeneen books yi ñu study about Gambia su ko defee ñoom ëllëg bu ñëwee ku mel ni man li nga dee wax daf dee mel ni léeboon lippeen si man to be honest because I was young when I came here. Suma yaay ji gaay ne Seka write a book about it. Zil bi na ko léegi. waaw book bi duñ ko génnee ñu jéem koo seet naka la mel ñu mun koo dugal school si suñ doom yi jàng ko war nañ koo def nag xam nga moo tax soo bëggee nekk Gambia politics ñun ndaw yi laa wax now toog télé di wax dafa neex di laka anglais neex di wax naan dëkk bi naxari na but we have to know our geopolitics now politique Gambia mun lu ci génn Sénégal ak Guinée Bissau right now it's not possible. Because Gambia tey si pass bi mu nekk ak fi mu toog suñ ko xamoon tey am la bu baax a baax suñ géej gi suñ ko fatee Sénégal ñu am courant but it went the other way round now Sénégal foog ñu mun a naxante ak Gambia by force te because dañ xam luñ xamut oo xam loo xam ne amuñ ko xam ko jóg xeex ko ak suñ position bi fi ñu yàlla teg ci àddina bi because World War II bañ sampee airport airport xam nga ñu ko sampa World War II now foofu Americans see at British Airways them fly new, but until after guy realized ne amuñ a concrete runway, a better one. But until 1963, Stenko rebuilt guy change them Senegal. Airport bo ngay sunu bu Jawara bi. Jawara sama ko de time World War II ko sampa. Time bo Gambia was a base. But until bi yaade ñëwé sax Gambia was a base to transport FBI prisoners from UK to Cuba at NASA. At the UK, Sunanam Falklands Island.
81 war boobu they used to land in Banjul airport to go to Falklands Island. Boss man ma nekk si biir army bi man jaar instead of ñu jaar Gambia dañ jaar benn island bu ñu Churchill island boo xam ne 36 hours ñu ngi fly non stop pour dem that war zone Falklands Island. Because Argentina ba tey gars yi boo attaque foofu right now ba ëllëg time ma koy tàcc ba léegi. So we need to understand ne Gambia dafa nekk dëkk boo xam ne ki nga liñ bëgg mu mel al ñoo wax ni yëpp benn government mënu koo def in 5 and 10 years. It's not possible. And we need to go back and find out more about the foundation as well. Sorry. Man li ma bëgg a wax moo nekk Babel baalal ma PFUE mi yow loo doon looy comment nii rek soo ko doon taabee si live bi wala nga egg sa di wax wala nga dem Gambia di mu comment king because since then mi ngi binda ne the Gambians are not educated xam nga fu ma waxee jàngal dafa baax ay lii demal Gambia nga jàngal leen nga dem si school yi fekkee da nga bëgg a ndimbal nga dimbale Gambians yoo xam ne jànguñ king PFUE li moo def loolu jaw dafoon dex gi waa dex gi leen ndax leen mbaamal yéen jàngu leen gis nga PFUE fii laa toog di déglu ba get converted ñaata nit nga fi tuubal dafa am lu ma bëggoon nga laajal ma Babel ci li mu wax Babel foofu danaa fi interject bul dee wax ne kaw gi dañ leen teg doom ne jàngu leen loolu is not nice, it's very nasty, it's very like misdemeaning people. Why loolu is not an insult to the kaw gi. It is no, come on, that is some people might feel offended. Maybe people like me, we might take it as a joke, but some other people might feel like, okay, why Banjul think we are dumb? man gisewuma ko noonu because Babel mi ko wax ak man yëpp waa kaw lañ te damay tooñ Babel rek dama ko dee dégg all the time te loolu ignorance ñi ko dee def la because soo gisee ñu ne jànguñ mooy lack of education bi nekk all across the country te gaa ma wax la nag waa kaw gi seen bopp yi ubbeeku na léegi de bu baax sax because they know what they want. Caam waa kaw gi naka jekk seen bopp yi dañ ubbeeku dañ jàngu nasaraan waaye ñoo gën a jàng alquran te li ci nasaraan bi yëpp ci alquran bi soo waa kaw gi jàngu moom foog ma ne loolu moom nga jógee bro ba pere waaye léegi no exactly waaye bu ko politicise dañ ko dee use as a politique te bëgguma ñu use ko as a politique for what we getting out of it. No, you said people can say what they want. Well, you cannot be told what they want you to do. So fuck you. Dafa am solo trop li ma la bëgg a laaj dafa am solo. Okay. waaw dama ko bëgg a laaj lii rek dama ko bëgg a laaj lii ngir yàlla rek non man question rek man damaa teelu dinaa wax because man king moo tax ma dugga fi man Gambia taxul ma dugga fi de king moo tax ma dugga fi waaye Babel man li ma la bëgg a laaj mooy yaa maa dégg gis nga fi mu laal na borom penca bi laal Babel bi ñëpp a ko jox bo film no film ndaanaan la Babel ma gis ni Babel man li ma la bëgg a laaj mooy yow with your own understanding yow nga foog ban changes nga foog ni 10 years ak 5 years ak 20 years yi nga wax ni yëpp Gambia mënu koo change yow nga foog ni ban changes la nit ñi expect ci Gambia man laa la bëgg a laaj yow xam nga fil ñun change buñ bugga ak sun literacy level pour fight those changes to happen ñëpp accept ko dafa defa and this goes down to our educational system and then how late many of us who are trying for change to happen get into the education system. I'm on right now. Now, if we want Gambia to be part of the world that is growing right now as a developing country, the question we should ask more is Gambia ready to face the world challenges, which includes one of them climate change? No, I don't ask you that. I did not ask you that. My question did not go there. My question is, to your own understanding, what type of changes do you think Gambia soxla nañ ko right now? And Gambia la ñoo expect man waxuma la those kind of changes. Man, what general changes? Our governance system, our political system. No, about how Gambia is going, about nit ñi li ñoo ñaxtu, about nit ñi li ñoo jooy, yow nga foog changes boobu noonu ndax ñaata years ci your own understanding la mun a nekk Gambia. Xam nga il faut ñu understand the type of changes bi Gambian bi soxla. Understand nga?
Well, So why I can't put a timeline. Phil, foog naa solutions la buga. It's very Naka la hard. nit ñi di génnee si Well, problème. why, Foog naa bro? loolu la boora. It's very hard to put a timeline slow hamne yo amulo danga depend on either a nyan to fix a problem then move forward. Right Waaw mun now. naa laa dimbale Babel. Mun naa koo tontu. Mun naa Well, attempt. Ma attempt pour tontu ko. Fil ak démocrate waruñ Let di me bokk attempt. plateforme ñaar ñi ay kii Let me non anti camtar yow suma way nga nekk yow it rek suma way nga nekk boy sa time baa dem de. okay waaw dama dimbale sa angale bi lay dimbale rek Babel lay dimbale tuuti now what Phil is trying to tell you lu la Phil di fulam da bëgg mu yóbbu mooy because soo leen waxee ne 5 years mënut a defar dëgg la waaye ñun problème buñ am suñ ko deful léegi xaw ma kañ lañ koo def because our forefathers successive government should pass a year can institute everything to loo xam ne dafa dimbale nit ñi mooy invest in Gambians. Jawara did not do it. Yaya Jammeh made an attempt. Adama Barrow, I believe, has not done it. Therefore, foog lu fil di bugg a wax mooy lu nekk dafa am fu moo dooree te suñ ko doorul léegi duñ ko mus a def dañ need pour institute yoo xam ne si dëkk bi nit ñi loolu la ñoo jàpp wéeruwaay te wéeruwaay passé wul nga invest si nit ñi nga jox leen liggéey nga invest in them then in turn they will spend money in the economy which is going to help the economy to grow revenue si ñoo am jiyaare yëpp mënul ñoo yóbbu fenn parce que Jawara def na ko demut Yaya Jammeh def na ko demut Adama Barrow is repeating the same thing stupidity is defined as repeating the same thing every time expecting a different result. But Democrat, GRA is having $145 billion per year. Lolu, let me tell you one thing about that. Gis nga leakage su dee am suñ tax system bi rek mooy sàcce yooyu rek yooyu yëpp suñ ko si add-on sax it will do much better. But the fact remains. And the fact is Democrat, the economy alone can sustain itself if we were what we're supposed to be right now. Now, Phil, the question he asks right now, a political question is never a direct answer. No, Babel, let me correct you there. The economy, ñun suñ economy, lu tax mënut a grow, te at yee passé mënut a grow. Do you know why? Let me tell you why. Because there is no investment. Laajal dëkk bu la neex. Investment su amut si nit ñi si biir dëkk bi ñu fa dëkkal liggéey. Guys, naa leen make 2 minutes ak ñu met zil mu ñëw. Waa baax na économie damaa jël 1 minute Babel jël 1 minute. Économie. Babel. Fil lu mu bugg rek nga statal nga explain ko mu understand ko clearly mooy. Am nañ a chance. We have a chance right now. Am nga Democrat doguma la de waaye no Democrat doguma la de waaye sa li nga wax ni man foofu laa jëm yaa ngi ma understand but yaa ngi ko explain no may ma 30 seconds rek anti chamtar because mu nge oyofal moom li moo tontu noonu la but mu nge oyofalal Babel pour mu understand gis nga xam nga lan la Babel need to understand mooy Gambia right now let's say about the revenue authorities Gambia liñ laa wanal ci kayit xaaj bi ñoom ñoo ko amee seen poste Gambia tey KMC li ñoo liggéey Gambia tey taxes yi ñoo collect and every single thing problème yi Gambia man ci man xam nga mooy lan nga maintain and sustain the economic and the living of the nation kenn waxut ni Gambia tey climate change yi nga wax ni ak yeneen stuff yi will be done in 5 or 10 or 20 years those things takes decades yaa ma understand hold on no bala mama Daniel la fi rek after nga continue you know because 30 seconds la am yeah that's fine ba ma laal tari mu laal tari so understand so man li ma wax mooy as Gambia tey right now nii comme King Wahid Dof yi mu doon fi wax fii nii Gambia dara doxul yaa ma understand man wax naa ko because of still that is not nice to call it Wahid Dof. No Wahid Dof la no it's not about nice gis nga man nekkuma fi di rayal or di wax. The fact is the fact. You have to stay. No, but we have to be. No, let's not make it serious. It's just jovial. Let's not. No, Auntie Chamta, like lima wax moy right now. All of you both are more right now, ni gis nga hey, what nit
su waxutee waxi nit li ma wax rek mooy waxi leneen la but li ma wax mooy Gambia ni mel ku ne mënut a change waxut dëgg oo bugut Gambia tey dëkk bi nu mel power system no anti camtal bàyyi ma daane lii rek ngir yàlla power system anti cam mais ko 45 seconds rek suma waay la ñama la ko ñaan rek umi please bul wax soo ko dogee rek bàyyi leen ko rek 45 seconds dama la mute rek zil mu wax non baala ma rek 30 seconds si ma wax lii nag yow it demal bro Gambia power system tey soo déggee nga ne ok sénégalais bi lu moo complain ñaakut courant-am ñaakut ndoxam ñaakut right sam yi nga xam ne tey am na right pour bugg a seetaan télé am na right pour bugg a tëdd mu taal faan am na right boo xam ne su buggee naan ndox bu sedda dafa war a ubbi fridge am naan ndox bu sedda the basic things the little things the president cannot do it for you Gambia mu ngi mel noonu Gambia tey ku ne tey Gambia power system ak water system mënut a baax waxu dëgg ku ne Gambia tey munuñ faa like try def for civic education change the education system ku ne mënut a am within 5 years kooku xamut lu moo wax yaa ma understand ku ne Gambia agriculture bi mënut koo teg ci yoon within this 5 years waxu dëgg ku ne Gambia tey corruption bi mënut koo start di ko xeex jamono bi mu toogee within that 5 years changes Gambia ni gis ko kooku waxu dëgg dafa wax lu ko neex rek waaw léegi kii dama du si daxaar xaaral leen ñaar yëpp xaar leen lekk xaaral non time bi jeexee Babel fu nekk doon na yow ak Oma zil im sa mag bi nga wax mu faale ñi waxal boy you see boy okay boy bul worry amen na la 1 minute zil bul mee dara zil waxal ok jërë ngeen jëf you know Phil is a politician Phil mooy ñëw rek mu ne dama ask question boy in the midst of the question boy Phil daanaan la ak démocrate daanaan lañ ak ñoo muus man fu ma waxee mooy affaire yi dëgga ñun suñ xaalis buñ dee meeg ci suñ dëkk bi ñu bëri si current la dee dem recurrent mooy lan salary si foofu dañ ko dee fay you know staff si and all of these institutions yi nga xam ne ñoo nekk si government bi loolu moo tax sometimes xaalis bi suñ ko collecté ba pare da ngaa gis ne like pour ñu mun a am a capital project dafa it's gonna be very very difficult lu moo tax most of the time what they do is dañ dee mun a dem jëli loan pour mun a fond yeneen because gis nga last time when they made buñ concrete koon Banjul it really affected the government because xaalis bi dafa bëri woon understand so like when government is engaged in such capital projects yi nga xam ne dafa suñ taxi la jógee wala suñ conférence la jógee dëkk bi daf ko dee mun a feel sax dëkk bi daf dee mun a feel hit bi whereas sometimes ba pare ñun tamit suñ consolidated funds yi tamit yi nga xam ne National Assembly suñ defee seen budget si ba pare foofu lañ waroon a jël yeneen yi nga xam ne su manqué ñu jël foofu mun a I don't even know taking it from one place ba pare yóbbu ko si another place da ngaa gis ne development mun a dem waaye dëgg luñ nekk di wax comme xaalis bi suñ déggee xaalis bi like when we're talking about 145 billion that's how much that's less than $200 million $200 million lan la mun a defal in Gambia let's just be honest. Why sometimes so déggee xaalis bi danga dee foog ne like yeah it's a big money in Gambian time but remember ñun we are not producing anything bi nga xam ne ñu ngi koo seen pour mun a dëgëral suñ xaalis bi last time waxoon naa ko fii ma ne Gambia in as much as we are not engaged in production it doesn't matter ban malaika moo jógee arjana ñëw Gambia we cannot develop forget about it we need serious and rapid production da ngaa gis ne loolu dafa ekkati suñ xaalis bi ekkati suñ économie bi liggéey bu ñoo wax sax pour youth si ak jigéen yi foofu la gën a mun a amee doole but we are not producing so ñun suñ nekkute di produce the only thing mooy maintenance rek la ñoo def mooy ak ñaan ak take loans because da ngaa take loans next year nga fay nga for example nga fay 50 nga jëlaat 150 loolu make sense and we are going to be in circles God knows for how long
So ñun like we need a government bu nga xam ne suy ñëw dafa prioritize production in the country, invest money in there. ñi nga gis nga infrastructure is good. bro doguma la la man is ma xol bi seede na. Oh my God, man. Li yëpp policy Essa Faal la. Democrat waa doy na Democrat. Yi jekkalu. Oh my God. Ah, so xol seede na waay bro. Seede na. Mais Democrat si la frère Rousseau. Fuma daanale mooy like in as much as we really want the country to develop, why we just have to tell each other the truth. ñun dañ war a tooga national reconciliation bi nga xam ne dañoo toog ñu waxante dëgg that ok ñun gis nga man I don't believe in this political party issue. Man lu ma bëgg a mooy nit ñu nga xam ne they have love for the country ñu ñëw ñu booloo ñu liggéey lépp. But the party thing dafa divisive Gambia to the extent that dafa fragile trop. So let's put our differences aside, form a movement bu nga xam ne mooy ñëw yóbbu dëkk bi jubloo dëkk bi because dëkk bi jubut dëkk bi dafa bëri ay koof ay kona. So in as much as koof yi ak kona yi ñu ngi bëri si dëkk bi it's gonna be a very big issue. Am na ku waxoon fii fu ma daanee mooy am na ku waxoon fii mu doon wax ne yow soo waxee yow bokkuloo si parti bi kon ñun naka la ñoo yóbbee dëkk man dëkk pour mu mun a dem comme Gambia fu mu nekk nii right now we don't need party system. waruloo kenn warul nekk di toog sam ngay tiitaroo affaire yi parti man NPP la man UDP la man kii non si yourself as a Gambian yow kii su ñëwee mu jaay agenda kii ñëw jaay agenda election su ñëwee yow nga toog nga géey waaye man like you don't expect me like as an individual man ma ñëw di dem ay rally di sol ay t-shirt di lekka benn cin I'm not hungry I'm not gonna do that man depuis time xale sax bu ma nekkoon xale sax those are the kind of things that I will never do. You can never see Zil mun a toog si political platform rally gars yi ñu ngay tëgga di def I don't do that. Damaa toog ba si election ma xam ne ok policy kii alright ma dem ma support ku ma bugg a support and that's my political right. waaye ñu bëri dañ dee bëgg a wax ne yow da nga war a bokk si political party nga bokk si penco bi nga bokk si lekke nga bokk si benn ci ni ay drapeau yi ay no come on people have a lot of things to do. So Gambia man for example like if I told you bring in projects yi nga xam ne dafa dimbale youth si man I can go all out tey si doon soosee ni nga ko dee waxee ñu génn ñu liggéey man that's what I believe. Waaye nara ñëw rek rek ay nag yi at the end of the day keneen ñëw wax rek ngeen tàccu ko that is it. If that is how politics is going to work in Gambia then I can never be part of a political party never. Boy yow bokk nga suñ parti ba pare boy yow because li nga wax ni yëpp ñu teg ko fi leeral. yow kaay fi Zil kaay yow bokk nga kaay. Democrat téléphone sa para. Léegi anti Chantal mooy ñëw wan bu kenn wax fii de. Umi dëgga Babel war naa wax na ko dëgg na yàlla. Babel gamo fii ba gamo li nga amal King bul dugg ci diggante Babel ak Chantar bàyyi leen foofu ñu may suma yaay mu ñëw man jox naa la addi yonent bi si sa profile picture bi ci la 1 minute. waaw ba pare ma ne gars yi yéen waa Amérique yi please maye leen ndax góor gi yokku yéen waa Amérique yi right now maye leen ndax góor gi yokku right now gannaaw bu defee loolu right now li ma bëgg a wax rek mooy am Democrat I feel li ngeen wax dëgg la right now but let's look at Gambia as Gambia right now dama doon wax ne when Gambia wants to the rapid development we need right now I highlighted 1 or 2 of the obstacles that Gambia have to overcome. We are not developing Gambia to be like Gambia. We are developing Gambia to be in line and start competing with the outside world. And you guys are talking about industrializing the country. That's what you're talking about right now. Is that the route that we want our development to be? Do we want to have Gambia as a technology-savvy country like China? Or do you want Gambia to be like India? Now, Linga is possible because UK did it in 1910. They bring the Indians, and that was the age of it, the revolution of the railways and the textile industry. But UK when you keep up, they have to bring the Indians. Now, when Gambia starts to do that right now, one of the obstacles we're gonna get more, it will not be Gambians taking those jobs. Let's go back to 1995, 94. Who dominated the education sector? Sierra Nigerians. Very few Gambians were in the teaching field right now.
Now, we need to redefine where we want to go. Now, dika bi teli king wahon, Gambia is not bad as ning ko we wahon na ka fi king wahon na ka fi te wahon na ka fi again right now. Dika bi metina, but it's everywhere. Now, was Gambia ready to face these challenges? Did we have any doubt? Anti Chanta, wa min tam jeex na de. Boy, watch an umi boy. Umi mom cha. Wa ata demal. 30 seconds. No, waaye Babel a ngi nekkoon fu neex nag bàyyi leen ko nag may leen ko beneen minute rek. Ngi nekkoon fu baax. ku ko bàyyi mu gaamoo naa ñëwaat umi moom yow jidi si nga ta parti leader bi Umi kay GDC ak NCP. wala umi dafa bari political party ku ñëw accuse ko yow lii nga yow lele nga yow ba pare gis naa naka ngeen ko doon gulee tey mu ne mu dafa bëgg a wax yéen ku ci ñëw ne poussé ko aside day say no hot pepper bi dafa mel dafa wàññi sa hot bi de waaye xam naa dañ ma jaawale ak chili nag waaye dangaa deelu umi soo doo deeloo umi ñëppay ñëw ne cocc réglé gannaaw borom kër gi sax danga ko dee réglé moom ñëppay réglé waaye maa ngi leen a nuyu di leen ziyaare ñi ma fi fekkutoon ba pare maa ngi jégali umi ak King earlier xaw ma woon ne réalise ma woon ne maa ngi si kaw ba pare maa ngi clean di grill suma fish bu baax toog di lekka ni kate man maa ngi si kaw so if you see me up here, but ma quiet for a long time, just take me